Sunrise 5 Student Book Unit 10 Lesson 1 Listen and say في listen دا ام دفری هنده بین کده چا بحث جوی گین و او پیف چنه اوید ام بو جوی بکاردینین بو سقای بکاردینین وندی آنکو هروبا warm آنکو گرم wet آنکو شهدار cloudy آنکو اور hot گرمه sunny هطافه hot ویسا مگود گرمه ویندی مگود هروبا یان جیبا هوا cold سارا اوکی لویره هگر دا اف نشانه دید یعنی سارا cold افا warm یعنی نگلک گرم نگلک سار hot یعنی گرمه لویره افا نشانه اورایک cloud اوکی sunny rainy very windy الفيري بيجي point and say it is hot in Australia it's warm and windy in United States الفيري بيشتا دست نشان بكمانا ما فيري خريطة يا هاي دست خوب که یون دست نشان که نووی جی بيجا و بيجا که گرمه سارا یون چوایا بنومون الفيري بودي it's hot in Australia نقول أستراليا گرمه it's warm and windy in United States أمريكا گرمه و نه گرمه و نه سارا اوکی یعنی شهداره یعنی فنکه ویندی هوا باشه یعنی گلک هروبال ورده then unit 10 lesson 1 talk about the weather you like and don't like سبارت وی جوی باغ او تو حاجت گی و او تو حاجه نگی I like warm weather از حاج سقای گرمت گم I don't like windy weather از هش سقای هروبا ناگم یعنی از هش وی ورزی ناگم او هوا گلک ده talk about the weather in Kurdistan سبارت سقای کردستان باقی in July it's very hot and sunny وجاد وشتده کو سبارت سقای کردستان باقی هر حیوگیان هر وقت که چای بانمونه هاوین گرم زمستان یا سارا و باران بهاره و پاییز جوی وارمه نگلک گرمه نگلک سارا و هندک جار هطاوه هندک جارجه اوره so this is to talk about the weather in Kurdistan okay then we have unit 10 lesson 2 read listen and say بشتتل وره بخینه گوه خوب ده و پاشی بجری 2 hours later پشتی 2 ساعته I'm tired it's a long walk as وستیای ما ام گلک رای بچون yes it is can I use your phone I want to phone my friend Tom hi Tom how are you where are you we are doing a charity walk what's the weather like it's cold and wet Oliver where are you perhaps he's with Robbie and Daria that's strange Robbie isn't answering her phone Unit 10, Lesson 2. Listen, read, and say. What's the weather like in January in Kurdistan? It's very cold. Do you like very cold weather? No, I don't. اول بسیار کد کاسه قای کردستان الهی و ایک یه چوایه اول برس واوید داد کد بجید گلک یا ساره اول بجید کد تو هش سقای سارت گی اود بجید نه از هجه ناگم لفره ده سبارت خونویسی all about me in your notebook write about weather in Kurdistan سبارت سقای کردستان بنویسه و بجه کدو هجت گی هش کیش ورزید گی و کیش ورز بوده خوشه اوکی then unit 10 lesson 3 listen to this sentence and say بجید که خوب دوان راستا و پشتی اینگه دو بجه words with A she plays every day where are the crayon and the CD players the 1st of May is a holiday Then exercise number 2, read the email, close your book and talk about the weather in England. The weather in England isn't very good. It's always wet. It's sometimes hot in summer, but in winter it can be very cold. Yesterday was a beautiful day. It wasn't hot, but it was very sunny. It was a bit windy and the sky was blue. Vered bijit saborat
ساقای انگلند بیجا چونکو اف ایمیل مخاند مگود که چویا پشتینگی بیجید کتاب خو بگرف سبارت ساقای باغوت ورده بومد بیجید که ساقای انگلند یه چویا then read and sing اوجی سترانکه سبارت ساقای دایمه که خوب ده پاشید تو وسترانه بشه. It is sunny now in Sweden. In Kurdistan it's hot. It's very cold in England and it always rains a lot. It's morning in America. In Australia it's night. The world is going round and round and everything's all right. Unit 10 lesson the last page of Unit 10 in student book on page دماهيكي let's talk about the weather انكو دا سبارت ساقاي باقين التسبيك هندك آلاي داينما انكو ولادن بشتي هنگيجي بنج رسمي داينما بود نوان رسمادا بو ما جوي دياره ينجي ساقاي دياره ساقل ورزوستانه كسارة هاوینه پشتینگی وره هوا دیارد کرد وره باران وره جی وکی بهاره که جو بهارانه گرمه و نصاره بنداجی نوت حیوات بومه چکریم. So let's see. Find the words, weather, adjective, countries and month of the year. الورد بشتمه که اوان پیوا بیندر ناوی پیجی دا که بو سقاناسی میانجی بو سقای وصفا سقای دهنب کار اینان اوکی؟ وان پیوا بیندر اوید بو وصفا سقای بهنب کار اینان چه پیو کارتینین دا که ام بحث سقای بگین ام پیوا cold, hot, wet, sunny چنگل وره bench رسمیت داینما because here we have 5 pictures that describing the weather for us so we are going to say which picture is related to which adjectives of weather انکو کاکیش پیوا بگنجد بو وصف کرنا ساقای في تصیری for example here we have cold here we have hot here we have windy then we have wet. Here we have sunny. Then here we have countries because they mentioned countries and here we have some flags that relating to some countries. Here England, Australia, Iraq, India, Lebanon. Then month of the year. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, exercise 2 vere talk about the weather in different countries. انكو سبارت ساقاي باوش الولاد الجواز بنمونا امز دبجم it's hot in Kurdistan in July. It's cold in England in winter. As دبجم it's hot in Lebanon in February or in June. Okay? يعني ده نوع ولاتا کی بجم ده ایکش واناجی بجم که گرم ساره یانجی هروبای یان هر چایه بحث سقای کم و هیوه کشیده بجم کات کیش هیوه دایا یان کیش ورزی دایا. Then exercise number 3 ask and answer question about the weather. بره بسیار که و برسک جیبده سبارت و سقای. Okay, what's the weather like in Kurdistan in August? بشتدل هیوا August هیوا هشت بشتدل هیوا هشت سقای کردستان چوایه الوره هیوا هشت سقای کردستان چوایه It's very hot. Is it hot in Australia in December? بشتدل هیوا دوازدل استرالیا یا گرمه I don't know. وجه تو چه هشتا بسیار جهوسا درست که بونمونه ده بجی Is it hot in Lebanon in July? انکل هیوا هفت لبنان گرمه و ده برسه ده. It depends on the students, okay? Unit 10 lesson 1 activity book الفيري ما چند رسمت بچيكت هين يعني افهمايات هين and نوبت 1 و نوبت 2 که هر افهمانا بود چه تیتا کارینو بونمونه ما قلت اول وقت ما دید يعني صار اول ورم نگلک صار نگلک گرمه اول گرم اوكي ام دي نوبت هميا نكه چيگين sunny hot warm cold wet windy cloudy
Then write the word in the box. In the United States, it's hot and sunny. In Germany, it's cold and wet. In Iraq, it's hot and windy. ما اف پیوشکی و اینان افره خرکته دوی نامه او علامت زی دوی نامه چیه. Okay? Then here we have right. The third exercise, here we have some pictures. We are going to write the adjective of weather of these pictures. Cloudy, sunny, wet, windy, hot, warm, cold. Unit 10, Lesson 2 of Activity Book. Read the telephone conversation match with the picture. Vere ma conversationek نابینا دو کسا داید هین vere تلفن داغون هر دو کسی گل اکدود آغون و بحث سقاید کن. So I'm going to read this for you and then I'm going to match the picture with this conversation. Anko avon tasira her ekevet az bejum kabukish kishbon aftuna درسته. Okay? Boy and girl. Let's see. What's the weather like? It's cold and wet. What's the weather like? It's sunny. It's warm. Yes, it is. What's the weather like? It's cold and windy. Is it wet? No, it isn't. Let's see. Ya eke bu picture B. Number 2 for picture C. Bu resme C. This one. And the last one, A. Here we have A. Okay, write the conversation. عمد أفت تمام جين يا فراغات ما بين الدهين عمد تمام جين. Okay, let's see. What's the weather? مالفري تشاو good. What's the weather like? Okay, الفري يا تشجع كمان like يا جي كمان عمد like نويسين. It is wet and windy. Wet and windy. Is it cold? No, it's hot. Is it cold? No, it's hot. الفري قلت سارة قلت نا جرمة. Is it sunny? قلت حطافة. No, it isn't. It's cloudy. أنكو أورا نا حطافة. What's the weather like? It's cold and cloudy. Then Unit 10, Lesson 3. We have 3 pictures. I'm going to describe these 3 pictures. أنكو الفري مسير رسميتين as the وصفة again. The first one we can say Friday is a holiday. چون کل وره Friday یه بومه دست نشان کری روژا خود بعد لایه. Let's play with crayon. Let's play with crayon. انکو دا برنگا یاریاب کن. ام بخو یاریاب بکن. Okay? Then we have وره ما هیوا میا هی و روژا که دست نشان کریم چاشیم و وصف کن. My birthday is in May. My birthday is in May. Then, exercise number 2, here we have read and write the country, write about the weather in other country. الفرق بما دو ولاتيت إنه قلت يا مصر سقايا وانا بابا. In England, it's cold and windy. It isn't sunny. It's cloudy. In Australia, it's hot and sunny. It isn't wet. It's windy. Then here at the down in the page, is it cloudy? No, it isn't. Unit 10, writing page. The last page of activity book, Unit 10. May I have a page? May I read about the weather in England? Answer the question. Very text دامه سبارت England و سقای England and اوی text خینی خوشی and وام بسیارات برسفدین. هر برسفت وانا ده بخوش فره اینی ندار. Okay? In April it's wet and windy in England. In June it's sometimes very hot. In September it's warm and sunny. In December it's cold, wet and windy. Sometimes it snows. Uncle هندك جورجي بفرد. Is it wet in April? Very in April it's wet and windy. Yes, it is. Is it hot in April? Uncle April Germa? No, it isn't. What's the weather like in June? It is sometimes very hot. It is sometimes very hot. Does it snow in September? No, it doesn't.
What's the weather like in September? It's warm and sunny. الفري ما بحسب بفريع بس نهيفا September. Okay. الهيفت صار بالكي بفر بات. Very good يما. In December, not September. In December, it's cold, wet, and windy, and sometimes it's snow. Which are very good يما September. هيك very good with December. ده بجين yes it is. بس very yes it does. very September Yodama? No, it doesn't. So, what's the weather like in September? It's warm and sunny. Is it cold in December? Yes, it is. Then write about the weather in Kurdistan. Very hendak pay for dynama. Yagutiyama tekstaki weki vichika. Anko the inshaka bichik sabarat sakaya Kurdistan chicken. In April, it's sunny, it's cold at night and in the morning. In June, it's very hot and sunny. In September, it's warm and sunny. In December, it's cold and sometimes it's wet.